Shivaji Trina Dividas. So for this affirming negation, so this affirmation within the affirming negation should be always implicit. Because if it is explicit, then it is will be the positive phenomenon. No negation. Now when we that the tagging also main gaksungra. Main gagnala ni tako. Can you repeat the question? So in affirming negation, this affirmation should be always implicit. No, because it's not in the statement itself. But it's implicit. It is not in the statement, but it implicit. Yes. Implicit this meaning. That maingana tagin khare mi japa de min khansong re ging. Liju tsobo nyebo simiza sa. Dijin japa de da ningung se mizala ra. Mes mizala de zamba ngusum do ko mizala de ka ra da. Se sawat ka ra. Tini ta Konda sagir lane ngusum du te mena yora di inji minji ngusum du da sagi yor la di lola char boras ngusum dija chezo dade chazu de ni yores danda di shuli changi deres da ngus changi de ji yores da de kari da boras nan de khatu joye na peja de dre songre leji chobo nyembo simeza riba mai bi ye saati kares danda de leji chobo nyembo simeza sa si de ma do 다 리주 좀 님을 심자와 리바 많이 뼈여 세야지 저희나 딱 무슨 가는 팽그레스는 여바도 팽그레스 슈로 가는 팽그레스는 심무시사와도 팽도 그레스 무슨 인자를 팽바 대가에서라 가자 취지 드발로에 펜션도 무슨 팽바도 슈로 팽바 무슨 팽바 다다시 돼야 돼 가지고 슈로 팽바 되레스 무슨 팽바 돼서 다다도 지잖아 되고 다다 가르레스나 pena leji tsubu nyambo simeza riba mayi bo yo saji doa o teso garesena ani yoba saji ngusi peni ani simbo si sawa do shol pimba res chi da ko so chi da wa che ti thala garesena nyambo simeza wa riba mi bo yo saji jaina ani ko ngusi penge do shol penge ninja charu gres adere. So of course implicit and explicit herein when we talk about this particular statement fat devadatta is not eating food during the daytime, then it is not as so implicit, right? As saying like he eats food during the night. So of course there are two types of affirming negation when we kind of go into detail. One that is explicit, one that is implicit. Now by explicit we say like this statement would be an explicit because it's not a full statement in itself. But when we say implicit, then the statement could be like kind of like more broadened and say that fat devadatta is not eating food during the day and he eats during the night. So then by like force, then it becomes implicit. Okay, so there are two. Still it is affirming negation. Yes, it's still. That's okay. And then another question. Yes. So because they say that the like this conceptual mind is always obscured. Conceptual consciousness. Conceptual consciousness, and then the direct perception is always right, like a true perception. Yes, it's an ultimate truth. So, but do they distinguish between different types of direct perception? Which one is the best one? Like, because it could be essential direct perception. It's four types of direct perception. Like sensual, then sense direct perception, sense direct perception, then mental direct perception, then yogic direct perception, and yogic direct perception. So which is the best direct conception? Do they distinguish like this? Which one is the best? Or all four is right? That taking on so the kunzup that Thosamling songro. Kunzup de la tokpa tawazam tokpa tawazam la dera. Tini tokpa tha ani thanda kunzup da Thosamling bara yewa di tokpa tawa tha munsum du khalire tokpa la di dingi sharwas. karse munsum sema da ani tokpa tawa la di yewa sharwas da. Ra kunzup da Thosamling bara la.
Ra. Ta thana ngusum tsema le ne sung roas. Ngusum tsema de la ta nganzo yewa khasan cheda ma lu la shena sum la sha soas. Wangbo ngusum gi tsema. Na jo ma sa chemba. Tene 아니 yiji ngusum tsema. Ta thanda de la rangri e kheling ge roas. Tene shi cha du das. Ra. Digine ni thendam ngone to wa je ra da. Thendam to la tsema khagi yaga re la na yana dinde she yore yana tsema di shigagi ni thendam to tu gres. 다 데로 다 전단성도 가지고 데로 제단 tsema de 가르 야서 거는 아주 눈이라고 있나 다 tsema 땡슈도 버디 야시도 버디 다 지 차도 거라 무슨시야 무슨때서 그 예gem바데 시버 차도 거래 또봐 지바랭데서 그 여디 아니 제바 시버지 통탁을 해서는 제바 시버지 통탁을 말해서 제주 여디 통하나 제바 시버 통이데 무슨 차도 거는 tsema 무슨 디 야서 거라 또 많이 무슨 또 생기지요 파비 가사나 뒤진 봐도 여마로 또 많이 무슨 동들 어때서 제주 무슨 여디 제바 통이 영왕 통이 되어 있잖아 tsema 지게나 무슨 디 야서 거라 세나버데. So rather than just talking about the four direct perceptions, then we have to keep in mind there are two types of cognition, right? Prime cognitions. Then what are those? Those are the direct cognition and the inferential. So of course, between these two cognitions, then the direct cognition is a better cognition because it's able to kind of perceive the object nakedly in its true form. And then inferential cognition always has to rely on reason and it's not able to kind of see the object nakedly. So in between these two type of cognition, then direct perception, direct cognition, sense direct and all this, direct cognition is the better cognition. And it's sheer sumrata. Long de la musun de jishigre. Tanda rone musun killing to wayza, musun de yawa jishigres. Jedamay rone kimli wayza, only musun de la sum shigres at the Yura. That desu shigine any yakshu kares. That Mazu Tesunali Tisgorata, Yashid Namjo Mosam Siadela, the Pabikosa Juji, Namjo Mosam, the Pabijula, that Umbani, Matabada, Damiaba, or to Duke to dig it and Namjo Mosam de Yashide. The Umbo Mosa, the running Mosam Siadda, Narasu Julatana, Yashid, Tindabra, Namjo Mosam Tesunani, Yashid of the Karas, Namjo Mosam de Yasabora, the Pabijila Chadora. So then, if we talk about the four types of direct perception in the Sutra school, since they accept self-cognizing consciousness, then of course a yogic direct perception is the best one, because self-cognizing consciousness, sense direct perceptions, and mental direct perceptions, these are like present in the normal human beings too. So then only a yogic direct perception would be able to perceive emptiness or realize emptiness. Thus. 제도다 맞아 거기에 내가도 많이 가셔서 나다 시대야 체지도 샤바리 마도 bom바도 가와 돼서 강가를 가려서는 아주 대지야야 요리다 내가 마인가 돼서 강가 샤야 요리스 pen 두바 bom바 코로이나 두바레 bom바 많이 발로바디 가려서는 마인가지 아니 bom바라 bom바이 메바 Pambala, Pamai Meba, Pambala, Pamba Maiba Meba said Carresana, Menga said the Chadudo, Dino Kavala Jayere, Chipecho, Sazona Carresana, Tanda de Jayere, Menga to Mainga said. So then, since we are talking about the positive and negative phenomena, and then the illustrations that were given, we should not just kind of stick to these illustrations too. We kind of need to broaden our mind to different illustrations too. So when we talk about a pot itself, we can apply the definition and then try to come up with affirming negative for a pot, non-affirming negative for a pot, and then a positive phenomena as a pot. A pot in itself is a positive phenomena, and then affirming negative is a not non-pot, right? And then a non-pot is a non-affirming. So this kind of not just to the pot, and then almost all phenomena could be kind of applied this kind of, and then it becomes more clear. Yes.
어째서 다들 리바데 파지한테 배치와라 가르잖아. 마인가동 맹가동 드바스 오트리치니 바이와 강가단다 가서 빼진 시들어. nom바다 가발레리 마도 진다 무보리 강가라 투스치니 파치나 안에 디샤 열에서는 샤 열에서 디제제. So yes, not just sticking to these illustrations or examples given, we can like on our own try to apply this negative and positive distinction to all objects of knowledge. 데레샤. 당아조 지바 데레샤. 지바데 가르스나 무산지 치미 무수 도바죠. 무제치니 가르스나 문제도 가르세 고저르셔야 돼 이사르로 데레샤. 당 문제치니 가르스나 무산 치미 무수 도바자와데 문제지치니 데도 무보 던지스. 제조 문제도 무보 던지스. 대제 무산 치마데 무수 도바자와데 문제지치니 데도 무보 던지스. 제바 치밍무수 도바자와데 고주지치니 대동 가래레 시전이 된지 여바 된지 자루라 어때도 시전이 가래서는 제바 치밍무수 도바자와데 고주지치니 대동 가래레스나 아니 시전이 된지 어두신이 샤그레서 지리도 아니 시자도 뭐부 치발라 샤르라 말에 다긴 간라. 시자도 뭐부 치바 말아라 온달라 알레. 시자도 뭐부 치바 자딩인데 제가 말이만 너도 그러나 시자 여바 야자 유튜브 취 디소 된지 샤르마도 뭐부 된지 샤르에서는 샤이 말아. So then moving on, now the fourth type of objects then would be like manifest and hidden phenomena. Then the definition of a manifest phenomena is an object that is explicitly realized by a direct prime cognition. And then the manifest phenomena and functioning thing, these are mutually inclusive. And then the definition of a hidden phenomena is an object that is explicitly realized by an inferential prime cognition. So hidden phenomena and object of knowledge are mutually inclusive. So I made a mistake when I said when we can apply this to all objects of knowledge. So we should say all objects. We can apply the distinction thus. 대제제 다트스리브노 대제제 대도 시자 된제스 대시바디 있어다. 나바드 가르스는 두섬 디서로 뭐보 예지 롱 투디지 기지니바니 시비차디 디비치니 뭐보 공시 롱 투비 투데라 기지니바네니 바 시두 비차데라 아니 가르스나 디바게 디비치니 스테이스 제제 뭐보 예지 지위 지유종 진마송유 왕기 유딩 가시데 마지위 차데라 마음비 치니스 아니 제라 망가와데 아니 가르스나 아니 다다비 치니스 오투상기 치니데라 오투스치니 샤도아. So then moving on, the fifth type of object, or the way they define, the way they assert, the way the assertions regarding object will be the three times. And now the three times are past, present, and future. And then how do they define the three times? And then the definition of now when we say past of an object, right? So then the definition of a pastness of an object is that state of deterioration or destructiveness, right? Which exists in the next period, immediate next period, after the time of an object. The object being a functioning thing that is other than its own pastness. So that is the definition of the pastness of an object, right? Now, too simple, we say the state of deterioration which exists in the next period after the time of an object, from one moment to next moment. So this next moment, immediate next moment, this is the pastness of an object. And then the future or the futureness of an object is that state of non-production of a functioning thing which is other than its future in some time and place due to the non-completion of subsidiary causes. Now the causes are not ripened yet, right? And although the main cause of its production is present, so the futureness of an object is the state of non-production of a thing which is other than its future in some time and place due to the non-completion of its subsidiary causes, even though the main cause is already present.
So this is the definition of a futureness of an object. And then the definition of a present object is simply that which has been produced and has not ceased. That's 마음비치니 젤라 말아와 다다치니 디바도 마음바니 뒤숨주노니 다 너디별로 가르치고 그랬으나 디바도 마음바 디니 가르스나 따바레스 아니 다다와도 응보니 가르스나 뒤지디 있다 응보이나 다다와 이미 첩스고도 제조 가르스나 디바도 마음바 디니 에 따바샤 그레스 아니 다다와텔라 아니 응보샤 그래 응보이나 다다와 이미 쳤어 대지 차르고도. So herein we kind of have to now when we look at the definition, how do they talk about this time of an object? So when we look at the definitions, they define it in such a way where they talk about, they do not say a future object or a past object. They say the pastness of an object or a futureness of an object. This is so because the Sutantrika school, they say the futureness and the pastness are permanent because they are mere absences. And they do not undergo like momentary change, right? And if this is so, then the present and the present object and a functioning thing are mutually inclusive. They are one and the same. Lasso. Teresha, ngoboti indiba, tadino drisongido, ngoboti indiba, ngoboti chulus churches, ngoboti maumba, ngoboti Galus trebi chebano di shibachaos. Cheso ngoboti indibasia de garsina, dibasia di ngoboti church sabijis, chagukechela, and diba, sigresia, chiche. So now, when we kind of try to wrap our head around this, then this statement, like short, concise statement that is followed here, it kind of makes sense because now when we talk about these features, which are the pastness and the futureness of an object, then it is asserted that a pastness of a thing occurs after that thing, not before, after that thing, and the futureness of an object occurs before that object. Yes. 제가 대차도도 당아주 난주인 정도가 지와이나 디바스는 약산의 동거에 제도 마바스는 도시는 마산 동게 차도고라 나주기 지대기 용다들라 다다 디는 좀데 가르스는 뭐부티 디바 뭐부티 저 서비스 주고 그래서 디스온 디가 가르스는 공원이 진이 되자서 뭐부시저 런투디 기지니바니 시비차선 시기선 제도와 동보 뭐부터 아니 뭐부디 지구고라 제도 둘이진에 산노 동거가 제리 아주 나주 지대 용다는 디바스온데 가슴 데리텔 때 가르스는 아니 가슴디 디바레 세야죠 아니 테네데 가르스는 가슴텔 때 마음바 아니 다다와샤 세야트지시도 단다 이지질 시원도 지나 지질 때 기자도 지 시원도 보이나 뭐부디 디바스야 뭐부디 지스 좀 기지샤 그래서 대지 하고도. So now this when we talk about such like a pastness of a thing occurs after that thing, and then the futureness occurs before that thing, then this kind of goes against the norms of like sense of time that we have generally. When we talk about yesterday, we always kind of look back, right? And when we talk about future, we kind of look forward. Yesterday is something that is already done, right? So now, like when we talk about the definitions here, then we say the definition of a pastness of an object is the state of destruction or deterioration that exists in the next period after an object. So the pastness occurs only after that thing, and the future has to occur before that thing. Yes. So can we paraphrase like the pastness is a potential to cease for the object, and the futureness is a potential to arise. That's why the pastness. Siglo sigre shindaji jane thanda sungro tende moi tende lana digyores ni deba la jero deba di ngobo da di ko jige ji nubado jero jige gi nubadi no, can you repeat the pastness is a potential to cease, and the futureness is a potential to arise. Tene the debala idea potential to cease. Any jige nubado jila ko ra. Any maon lady that chung lai ra. Chunge nubado jila ko na digo reves.
네파로나 제는 디고 말이 건데 진이자 들이자서 디비 진자 오버가지 롱트 디기니 기침 시비차 지비차서 지바지 보고도 제도 진이 코너 자원도 가르치는 디바스야 된 시비차 지비차 오버 건시 제체유 쇼들 지두와들 오버디 시바스 그래서 지소도 네바롱 메지게디 가로 코로 쉐기 지구도 지바치 시작도 와서 So then, potential would be not be a right word, because in the definition we say the state of destruction. So it refers to the state; it does not refer to the potential. And then likewise, when we talk about the futureness of a object, then it refers to the stage of non-production. So in the pastness, the state of destruction, right? And then in the future, the state of non-production. And then by Prashika, they were saying that there's 3 times exist Wait, at the Vashika? same time. Yeah. No. Yeah, they say they substantially Exist. That the Chidamo Lola Shinara, ni Tusum Ladiora, Koriming on the Drogame or Dojigers, Tinguin Chidamo Lugla Shina. Tusum Deni, Zesuduba Duira. 제도 다데 지라메이 돌아 가지고 디스 가르에서나 나주디 디스 뉴다다고 디 그걸 쪼바다고 뭐불라도 그라 지라메이 디스한테 건디 가지고 가서 시차서 가르에서나 아니 자와다버데 동보 아니 가래 지 아니 니 아니 직세야데 지진니상이 자와다버데 람진시디 두고 그래서 하다버지 거기 지진니상이 자와다서 그래 지와도 지바게 자와숨데 람지도 잡고 동보 지 되니 니 되니 직 세야데 어떻게 가르스나 지와도 지바기 수고라다 자원다보데 가르스나 람지도 조고게다고지 지라메 가지고 온 디시자소아. So when we talk about the Vashika school and their assertions regarding the 3 times, then they say that time is like a substantial entity. Wherein if it's a substantial entity, then it has to be like serial, right? One has to follow the other. It's not that everything exists at one time. So it is because if it's a substantial entity, then there is a moment of like production, then there is a moment of like subsistence or like existent, and then there is a moment of ceasing. So these cannot like exist at one time, because one has to follow the other. So this is the assertion of time made by the Vashika school. 제도 대지 차득이다. 제도 다다다 디텔에 빼다 가서 됐어라. 뭐부 찌리 파자온도 다 데링 지바다 보대 가루 찌찬 기지 시와다 보이나 주세다 보고이나 니마찌리 주진이 자시라고 차도거라. 다 데링 가디 지도 그래서 와이나 다 공다기 주세 가래래. 근데 주니니 니 가래 데링 지바 데링 주세들 뛰데 니 지바스야 돼. 니바스야 돼. 중국어로. So to kind of like now come back to the Sutantrika school and their assertions regarding the 3 time, now let's kind of use an example that is like from our daily life regarding time, that is the 24 hours in a day. And this is today, right? There are 24 hours in a day today. And then this 24 hour and the state of destruction or deterioration of today exists at the mark of the end of 24 hour. ताते दोषी की तादा तुझे तेरे जवान जी माँजो पे ना कामाते सोले चुज़े ता कामाते सोले जवान ये ना यो मुबु चीते अने कार्य से नहीं जीवित पने किजी मतों बात नहीं बात संभा और तुझे ले मुबु चिले किजी जवान ये किजी की छाने को तुझे समझिया डबा तो अने पने चुज़े की छान तुझे समझिया डबा तो और तुझे जी युग दोआ चलो ताते शिक्षा चीनी तुमको चे चाहिए जो दिन जीरो दिन को कार्य शिक से होंगे दिबासे आते चला God, chili shipaji, Gadovachi chachi dela, deba se tusi jagdoa. So now this kind of example we can apply it to all like measures of time, right? Even when we talk about like if we kind of break down the hours in a day, it could be broken down into hours. Then hours could be broken down into minutes to seconds, and then even another example would be like momentarily, without talking about like hours or seconds, just momentarily. The first moment, the second moment, the third moment, and the 3 times could be applied in this manner. So like the first, which is the past system of the object, is when the production and the existence ceases
that moment is the past. Yes. 제조 무부디 디바 무부디 추루스 저지 무부디 디바도 무부디 지지 트그레스 다 무부디 마오바데 무부디 할루스 트비 치바데 시바자와스 저도 나도 나주에는 마오바스 마사노 동고엘티 다다데 시자치에는 마오바스야도 무부디 마데 하러데 아니 무부디 가레스는 마오바스 샤구레스 어디는 들리거든. So in this manner, so like these features, the pastness and futureness of an object is kind of like totally inverse to our, totally opposite to our normal sense of time because of the definitions that's put forward here, right? So then the pastness of a thing occurs after that thing, and then the future of a thing has to occur before the thing. 다 대자원도 빼나 다 다리 가지고 쓰대하는 시가르스는 빼나 뉴그더블 빼자와야다 다 신가도는 사변도 줄려도 줄도 려도 나도 자주 추제 다 뉴그지 조조라고지 뉴그 맞지 니급들 가르스는 뉴그디 마오바 대사고도 다 가르스는 뉴그지 네가 차총아 총대와지 뉴그 맞지 바로들라 아니 가르스는 뉴그디 마오바스. So then the pastness, we kind of discuss it in detail. Now when we talk about the futureness of an object, then let's kind of look at the example of a sapling, right? A seed and its sapling. And then when the seed has all these conditions, all the conditions are met for the seed to arise, right? Because it's being watered, it has sunlight, and these are the conditions, right? And causes. So then, that instant of non-production before the seed arises should be understood as the futureness of the sapling. 제조 대자도 제조 뭐라다리 저와는 저기 멍바스야 됐다 지위 네바 요주 지위 제초종 아니 마지위 니갑들라 아니 가르스나 데 뭐버되게 멍바스 지위 제 자동수 지위 네바요 같이 마지위 니가들라 아니 멍바스 시바송 제찬이 제두위 니갑들라 시바스 도진이 상어던 것도 와서 대절이죠. So to kind of go back to your question, the way you are trying to paraphrase this in sense of like potential to arise and potential to cease, then like when we talk about the example of a sapling, now the potential and the conditions are already there, but it's that state of non-production that is the futureness of an object, not the potential itself, because the potential for the seed to arise is already there because the conditions are met, right? But that because the seed is still not a sapling yet, that is the futureness of an object. And then kind of look back to the pastness of an object, then it's the state of destruction after it's produced, right? Not the potential, but the state of destruction itself. Lasa. 제조 다다와서야 돼. 다 되는 차례. 그래서는 제라 망가파. 제조 다다 마오방가도 되러 지위 진초 중 마지위 바로 되라 마오바지. 지니 아니 가피 니가 되라 가르스나 다다와지 가서 데바디체 다다와서 제산이 망가바데 제라 망가바데 가르스나 다다와서 제도 뒤선이 장도 된디샤고도 지위 니가 차송이 와지 마지비 바로 되라 무버티 마오바스 무버티 제산이 망가비 바로디 가르스나 무버티 다다와지 무버티 제산이 가비 차되라 가르스나 아니 디바스 무투지니다 바 자고에도 제레샤스 도도다고 시와도이나. So then to kind of sum up the assertions regarding time, then we kind of look at first the definition of a present object, and then the present object is said to be something that has been produced and has not ceased, right? So herein lies the definition of the futureness and the pastness of an object, right? Because something that has been produced and it's ceasing to exist, that state of destruction where it ceases to exist is the pastness of an object. And then even though all the potential and potential to grow and the conditions has been met, but that state of non-production, right, that is the futureness of an object. Thus. 모델이죠. 다음은 주바딘 노들이서요. 제반의 시바자오 주바드 가르에서는 소소 많이 비추되 아니 가르데 지기 치니스 베나 가르데 아니 범바다버스 소소 비추데 가르에서는 아니 다대지 치니
pena kabani kawad pubani dabaji soso mayin bichuso ta dela ani jegi tingi is pena karese pena bashawayna ani pumba desha ta soso bichude tadeji tingi pena bashusene pena kawad pumba kabani dabos o to si ji shando tuba deji. So then the sixth type of objects, or the sixth way like objects are differentiated, is the single and the different. Can we do it tomorrow? Tomorrow? Ale. Tadi truba desangi chena digires. Re. Rambudo wegi yonsares. Kamanga mashimundus. Re desha ani soni de digro ya. Kore shingande penda dewa madu jungene jere sewa denze jazoyi shabe sinde pade tenjure che pade saja tembe jazo da kanje donze chewe sogi jen jangwe cheche sambe wange ja shabe denjen tile jure che jagwe nyenje ronzo karma ba jagwe tile jide karma ba jagwe donzo wanga karma ba ujin rude tile shade zo jangjo senjo rumbo che ma je banam che jorje che ba nyamba ngba ya gwani gonde bewa sho jamba ba che da chemba dong kundo sambo de ya de jendo de da gwenje ji so da la che gwa de da tam che ra do ngo de sa che be jawa tam che che ngo ka la chu do nga ba te da ge ge sa wa de gwe cha sambo che ra do ngo wa je ba ma sin je dam je de da den jor ji ni ro dam je da do dong wa da chan jo sen ba ka na su shu ba de da gu je me lang zhong ju ji